A Ukrainian soldier on the front line plays the American national anthem for Russian soldiers. The Russians react with agitation, escalating from gunfire to firing an RPG round at the Ukrainian position. News of American aid has further exacerbated tensions among the Russians. Fucking take that. Fuck you, Putin. Grab the machine gun. Ukrainian M2A2 Bradley, under Russian artillery fire, advances towards the outskirts of Ocheritin, where heavy fighting is currently taking place. The aftermath of a Russian drone attack on American-made Humvee. The crew survived, and that's most important. In Ivanovo, Russia, a plane began to smoke in the air. The Ministry of Emergency Situations denies that there was smoke on the plane in the sky. There were no reports, there were no accidents with the plane, the department's press service said. Chinese projectile tore the barrel of the Russian howitzer. That's quality. Another appeal to Putin was recorded by former Storm Z and Wagner PMC fighters from Russia's Tyumen region. They said they made the right choice in the last Russian presidential election and now hope that Putin will help them. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, прошедшие выборы показали, насколько един наш народ при выборе своего главнокомандующего. Мы, бойцы подразделений «Шторм-З» и ЧВК «Вагнер», разделяем мнение народа. По зову Родины мы взяли в руки оружие и пошли защищать наш народ и суверенитет Российской Федерации. Многие из наших боевых товарищей не вернулись с поля боя. Остальные же пришли с ранеными, с искалеченной психикой. Свой долг перед Родиной мы выполняли с честью, не жалея здоровья и крови. Однако, вернувшись в мирную жизнь, столкнулись с бюрократией и непониманием. Сейчас весенний призыв. Многих ребят хотят призвать в качестве срочников на службу. Ни одному представителю ЧВК «Вагнер» в Тюменской области не было выдано удостоверение ветерана боевых действий. За государственные награды не выдается положенное финансовое вознаграждение. Нас, бойцов подразделения «Шторм-З», уверяют, что мы недостойны получения
зарплата за тяжелое ранение. Согласно нашему указу номер 98 о мерах дополнительной социальной гарантии, также нам отказывают в получении страховых выплат от компании «Согаз». Ребята, получившие тяжелое ранение, остаются без средств существования, потому что им отказывают в прохождении военно-врачебной комиссии для установления степени тяжести военной травмы. За весь период прохождения службы в зоне специальной военной операции наша зарплата не превышала 105 тысяч рублей. Ни один из бойцов моей группы не получил государственных наград, хотя нами был взят не один опорный пункт и более 20 пленных. Уважаемый Верховный Главнокомандующий, разве наша кровь другого цвета или наши жизни менее ценны, чем жизни немобилизованных и ребят из других подразделений? Мы просим вас о помощи в установлении справедливости и восстановлении нашего законного права на получение всех мер социальных гарантий. Мы, граждане Российской Федерации, практически все из нас занимаются помощью волонтерам и ребятам в зоне СВО. Пройдя школу войны, мы встречаемся с подрастающим поколением и рассказываем, как важно быть патриотом, искренне любящим свое Отечество. Невзирая на преграды и сложности, мы верим в помощь нашего президента. Мы русские, и нам не стыдно. Ура! Ура! Russian BMP-3 equipped with 4 S-24 Cactus explosive reactive armor. This is the first time I've seen Cactus ERA used on a BMP-3 in Ukraine. Israeli officials are reporting a significant incident tonight in the Golan Heights on border between northern Israel and Lebanon, with Hezbollah claiming to have launched an ambush on an IDF convoy utilizing anti-tank guided missiles, artillery, and rockets, causing serious damage to at least 2 armored vehicles. State troopers alongside riot police have begun to clear out and arrest the remaining anti-Israel demonstrators at the encampment located inside of Ohio State University in Columbus, with things briefly getting violent after several of the demonstrators attempted to fight with officers. Why are they showing me? Why are you being so aggressive to the lads? Oh my God, are you serious? Stop using aggressive force! She's being complicit! Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.